remote access neck dissections. They of course had their advantage of giving improved precision, better functional outcome, improved quality of health, and equivalent oncological outcome. Robot has its own set of advantages. Robot gives improved dexterity, high definition vision, 3D visualization, improved range of motion, and it also has the advantage of overcoming the limitations of human hands and other laparoscopic instruments. But and these are the approaches by which neck can be accessed either for neck dissection or for thyroid dissection. We all can go through the literature about the evolution of robotic neck dissection, but what I want to emphasize over here is the endoscope assisted neck dissection. Endoscope assisted neck dissection is a kind of surgery which can be done in any good ENT setup. We don't require very expensive robots for that, and a good endoscope with a monitor, which we usually use for all the routine head and neck surgeries, they can help us in the completion of our neck dissection. So how do we do it? So we usually take the incision in this area, and this approach has been shown to use to be useful in many different surgeries for thyroidectomies, parathyroidectomies, neck dissection, with a good reduction in learning curve when we start doing the same procedure again and again. We can see how the duration of surgery reduces with the experience of the surgeons, with the highest and the maximum, the most common complication being numbness of earlobe, which is kind of an acceptable complication in which you will expect even with a conventional neck dissection to give some kind of numbness in the area where the incision is being given. So what is the setup? So this is the surgeon sitting on the side of the neck, and this is the assistant. Assistant will use a retractor to retract the flap and give maximum exposure to the surgeon. We use general instruments which are used in any surgery. What is important is long, slender landing back retractors to be used. The incision is given in the retroauricular area. We can extend the incision in the preauricular region also if required. We can see it over here. The incision is being given. Then we'll start dissection. We'll move anteriorly. This is the retroauricular nerve being identified. We are moving anteriorly. This is the retroauricular nerve, then external jugular vein. The dissection will proceed in posterior to anterior dissection direction. This is the omohyoid. This is level 1 to 4 dissection being done. This is the neck. So, sorry. Can I control the video from here? So we can. So I just wanted to show that how a very clean level 2 to 4 neck dissection can be achieved with retroauricular approach also. And an important thing is there that we are using endoscope here only to record. It is not helping us in surgery in any way. So all this part of neck dissection can be done without the help of endoscope. The endoscope is actually required while we are doing dissection in the level 1B or level 1A area. This 1B dissection, when we proceed, usually we proceed from anterior to posterior, but when we are doing a retroauricular neck dissection, we proceed from posterior to anterior. We can see facial arteries being clipped and ligated over here. Then this is the lingual nerve over there. So dissection proceeds from posterior to anterior direction. And this is the level 1B being harvested, and this is the lingual nerve which is being shown over there. And now we are proceeding our dissection in the level 1A region. And this is the 1A area, as you can see over here, totally exposed. So, these are the surgical steps, as we can see: the raising of the flap, tunneling,
This is the picture of the neck after the dissection has been done, and it can be, I re-emphasize, it can be done without the help of endoscope. We can see the neck dissection done from the retroauricular area. So we are about to publish our data also. We have a data from 21 patients. We had 38 patients which we had operated with retroauricular approach, and the total blood loss was, the mean blood loss was around 250. Of course, the blood loss and all the complications eventually started to reduce in the number when we had more number of patients being operated with this approach. One very unique complication to this approach is flap necrosis. So what we were initially doing, that we were taking the flap too posteriorly, but later on when we realized that tip of the flap was getting necrosed, we modified the incision and we started taking a little bit anterior the incision line. Of course, marginal marginal paresis is one complication which we encountered in these cases also. I like to show one post-operative patient. This was one RME personnel, young boy. He developed the left side tongue, CA tongue, early T1, T2 lesion. He did not want to go for any scar. He did not want any visible scar. He was about to get married. And this is the scar, post-op scar that he developed. So this actually gives a lot of confidence to the patient to move around in the society, and no one questions. Usually the first vision does not go and gets fixated on the site of incision. Similarly, this is another patient I wanted to show. And now we have enough evidence coming up to show that endoscopic neck dissection is a very safe procedure as well. Of course, it has a very great cosmetic advantage. And so we have to, but it is very important to understand that case selection for these cases is very important. We should very well, by all clinical radiological means, should establish that it is definitely clinically N0. We should try not to do these cases for N plus neck because most of these cases are usually advanced cases. They need some kind of reconstruction also. So if we are doing a retroauricular approach, reconstruction becomes a little bit difficult. But now people are trying to do reconstruction even with retroauricular approaches as well. So, concluding my statement, I would say that the remote access neck dissection actually gives an improved cosmetic outcome. Infrastructure is required, but expertise and practice is something which is more important. There can be little bit increased duration of stay, but with more number of cases being done, we are able to reduce the duration of surgery for the patient. Choosing the patients judiciously is very important. We should train and do more and more cases as we go over the learning curve, and we should definitely team up with our colleagues right from training to practice. Thank you so much for listening and your patience. Sure. Any questions? So till now we did not encounter any recurrence in these patients because they were early patients, and 2-3 patients had the positive neck nodes also, but those patients went for radiation. But if we want to do redo, I will prefer to do a conventional neck approach in these kind of cases. Likely to continue the session because we are running short of time, and of course we may take question answer sessions later on. Thank you very much, Dr. Ravi Shankar, for a very insightful journey through the ways of minimally invasive neck surgery. It has always been a question with regards to with the development of beauty consciousness among people across the world. Minimally invasive surgery has become popular over and over again. But again, it is the important issues that we need to consider whether it is applicable for a 20-year-old unmarried person, right, at the same time, which is applicable in a 60-year-old elderly person who is not really caring with regards to the minimally invasive issues. As we move on to the next part of the session, its on topic is on outline of management of HPV positive carcinoma of oropharynx. The speech is to be given by Dr. Chisel Thamachan Kainiko. I request Dr. Chisel Thamachan Kainiko to talk on outline of the management of HPV positive carcinoma of oropharynx. I sincerely thank the National Institute of ENT, Dhaka, for the invitation.
respected senior faculty members, my colleagues. So I'll present the management of HPV positive carcinoma oropharynx. So you all know that it is a separate disease. And now we have a separate staging system, a good prognosis, and we all know that the treatment is seen, but the outcomes are better with HPV positive. So this will be the flow of my lecture. One, I will discuss the investigations, the prognosis, staging, management, and de-intensification strategies. The first and foremost thing, any patient present to our clinic, the most important thing is to have a proper clinical examination. I'm sure many residents are there. So any lesion with a tonsillar lesion, definitely we should have a clinical examination to know whether a tonsillar pillar and a tonsillar pillar is involved in this through extending in the soft palate to the palatal glossus muscle. Then any lesion involving the palatopharyngeus posteriorly. And if the lesion is extending in the palatopharyngeus, it can be a posterior tonsillar fold. It can go all the way down to the thyroid cartilage because that is where the palatopharyngeus is inserted. And always you should look for any retromolar extension is present anteriorly. This can occur through a mucosal spread or through the pterygomandibular roughing. Then the lesion is extending into the base of tongue. And if so, any extension anterior to the tongue. And any lesion in the floor of mouth, posterior the lesion is extending into the base of tongue and then to the palate. So they should have a proper meticulous clinical examination. I always insist my residents to document plus bar minus, soft palate minus, plus bar minus, BOT minus bar, posterior pharyngeal wall minus, plus bar minus. So that then only I will let them do the radiotherapy. And now we should correlate this with radiologically MR before proceeding with the treatment also. And this, and also we should have a proper interaction with the radiologist, and then we will probably. Coming to the investigations, the patient should have a biopsy, then we should have a P16 assay. Then if P16 assay positive, then they are staged differently. I'm sure there will be a different lecture for that. Then the complete hemogram, renal function test, including the creatinine clearance, then if the liver function test. MRI is the investigation of choice to assess the extent of disease. Then X-ray chest, if the patient is having entry node, lower cervical nodes, then the patient should have a distant metastatic workup. It can be done either by a PET CT or you can do a CT thorax. And all patients before radiation or chemoradiation should have a dental prophylaxis. Coming to the prognosis, this is the pathogenesis of the HPV positive oropharynx. So the patient can have the infection of the HPV, then the viral integration occurs, viral transcription, then they can have the mRNA which can be detected by the fish test. Okay, then the terminal evidence of P16 has to be used. So how this has become different? The HPV negative disease. This is a paper which was published in New England Journal of Medicine in 2010. This was a subset analysis of the RTD-01 clinical trials, which are randomized one trial, which compared the conventional chemoradiation-based radiotherapy plus cisplatin. This one to be equivalent, and then they did a recursive partition analysis of patients who had the P16 assay done. Those patients they achieved when they categorized the P16 positive and negative, and the patients who were P16 negative and that those who had more than 10 back years, they had seen this cluster as high risk, along with the T4 disease in this one. So we can see that this group had a high risk group and here rules are is 42. On the other side, those patients that are P16 positive, less than 10 back years, up to into it, they are the very good risk patients, and they have clear overall survival of 94%. So here, in this two risk of patients, our intention is to reduce the possibility to treatment because they are going to live longer. And here, the patient who have a high risk, and we need to have a more intensification treatment cap because there is no room for improvement. And there are many phase 3 clinical trials shown that HPV positive and response have a high better head and neck hospices. And most of these patients present with these patients present with small primary, they present lesion in the tonsil or small primary in the tonsil or the base of tongue with a large cystic node is a typical, or the patient may present with when they evaluate for metastatic node. So when they maybe do a PET CT, they will have a very small foci like this. And this is a cystic lymph node, large cystic lymph node, poorly differentiated histologically based on features. This is a typical feature of a P16 positive tumor, and there is no in-situ in a carcinoma of the P16 positive disease. Coming to staging, I will take you through a few examples. So
And if it's a P16 negative disease, a T2N2B, and it's a stage 1 disease. But if the patient is P16 positive, it's a T2, multiple nodes on one side and it's only N1, if the nodes are not more than 6 centimeters. So it's a T2N1 and it is a stage 1 disease. And same here, initially the patient found it's no node. It's a T2N1, so here it is a stage 1 disease, but it's a stage 1 disease in P16 negative. And if the patient T1, T2, T3, there is no difference in the staging of P16 positive and negative. And T4 disease, there is no subclassification of T4A, T4B, P16 positive. This is because even the analysis of biomarkers, they are coming to T4 and T4B. So they remove the subclassification as T4. So here you can see this is the left medial pterygoid on the left side. You can see the paraphernalia fat very clearly on the left side. But the right side, there is no obliteration of the paraphernalia fat there and lesion in the medial pterygoid. So this is a T4A. If it is P16 negative, you can also make out a retrofrenal from there. So this is a T4 disease. A in medial P16 negative, but it is T4 in P16 positive. Here the lesion is going all the way up into the lateral pharyngeal nasopharynx, lateral nasopharynx. You can make out right side the lateral pharyngeal vessels, the fossa proximal, very clearly you can make out there is a lesion there. You can also say that there is a nasopharyngeal carcinoma, but there is also an oropharyngeal carcinoma going up. And the lesion is infiltrating in the left nasopharynx, and also up to the pterygoid place, the infiltration of the obliteration of paraphernalia space and abutting the medial pterygoid muscle. Okay, so this is this is any lateral wall involvement, or increase below the carotid pterygoid plate destruction, skull involvement, lateral pterygoid muscle involvement. These are all classified as T4 disease in P16 positive. Coming to nodal staging, so if you have multiple nodes on one side, it's natural, multiple nodes, none more than 6 centimeters, and that is only in one disease. And if you have a T1 disease or a T2 primary with large nodes like this, and it is only a stage 1 disease in P16 positive neuropharynx. And also we need to understand that extracapsular extension is not incorporated in the staging. This till recently in esophagus also there was no extracapsular extension, but in recent 90 cases in the esophagus also P16, sorry, esophagus, the extracapsular extension is incorporated, but till now in the extreme positive disease, extracapsular extension is not incorporated. Single node ipsilateral disease, that's P16 negative, less than or equal to 3 centimeter, no expected features of extracapsular extension, that's N1, everyone know that. Bilateral nodes, these are the level of the level 2 because they come up the caudal edge of the thyroid, so this is the lower part of the level 2 lymph node. You have multiple nodes bilateral, so it is N2C in P16 negative, but it is N2 in P16 positive. There is no subclassification of N2A, N2B, and N2C in HPV positive neuropharynx. And it is a stage disease in P16 positive, but it is stage 4A in HPV negative. Here is at the level of the level 3 lymph node because we have seen the thyroid cartilage. Bilateral nodes, it is again same stage. Coming to the N3 disease, N3A and N3B is there. N3A is in the any node more than 6 centimeter and no extracapsular extension, and any node with extracapsular extension becomes N3B. But there is no classification clinically or pathologically in this one. In pathologically, there is no P-N3 actually. Okay, this is any node more than 6 centimeter, that is N3, and it is stage 3 disease. But whereas in the P16 negative disease, it is stage 4 disease. Okay, and then this is the patient undergoes sometimes, the patient undergoes surgery, no P-N3, and it is based on the pathological nodal classification of P16 positive disease based on the number of lymph nodes involved, less than or equal to 4 nodes, then it becomes N1, node more than 4 centimeter. This has been taken in the block WP1 and also the clinical trials based on nodal classification. So this is the difference between the P16 negative and P16 positive disease. So there is no stage 4A, 4B, and 4C. It's all this metastasis is stage 4 stage. This is a stage 4 disease, and all this up to T2 N1 is stage 1 disease, and any T3 or N2 is stage 2, and T4 or N3 is stage 3 disease. Coming to the de-intensification challenge, I have 10 minutes. Okay. Yes, 10 minutes. Yes, I will take you to that. In treatment, coming to the treatment, in early disease, it is radiotherapy or the recent developments in the transfer of robotic surgery.
And advanced disease is generally the chemo radiation. So if this is the NCCN guidelines for advanced disease, it is conducted with chemo radiation. Coming to the theoretical discussion between early radiotherapy versus surgery, is I'm giving a slide, but I'm going into the details because lack of time. Then coming to the evidence for early disease, there was the RTOD study which was included advanced disease also, but I'm taking only patients studies which include early disease. The first study, which was not exclusively for HPV negative, that is the Oracle trial, which was initially Oracle trial, was published in Lancet Oncology in 2009. It was a trial, it was a phase 2 randomized trial comparing radiotherapy or radiotherapy for all cancer robotic surgery plus minus radiotherapy. But the sad part is that the patients were assigned to surgery, only 10 patients had undergone surgery alone. The majority had undergone radiation or radiation post-op radiation. So it ended up like the radiotherapy basis as radiotherapy. And the first the initial application showed there is no difference in outcomes in the quality of life or in the efficacy outcomes in terms of overall survival or progression-free survival. Very recently there was an update that published in GCU last year showed there is no difference in outcomes between the efficacy in terms of overall survival or progression-free survival. The quality of life, there's a slight difference. It was worse with radiotherapy and more neutropenia and hearing loss with radiotherapy. But worse pain and more dysphagia and other pain were more in the transrobotic surgery. But there was no difference in overall survival or progression-free survival. And there is a Oracle 2. This was exclusively for the P16 positive disease. It was randomized to radiotherapy, IMRT plus 60 degree. Plus or minus chemotherapy, node positive disease, or patient underwent transfer robotic surgery, plus or minus radiation based on HPR. The study was prematurely closed because there was unacceptable grade 5 toxicity in patient in the surgery arm. Recently, the European Journal of Cancer versus the 5-year with a median follow-up of 3 years, 3.7 years, the data was published in the European Journal of Cancer in 2025. It shows that RT is related to surgery. And if you look in the median follow-up, the overall survival 100% for RT versus 90% for transfer robotic surgery. It is statistically significant. 2-year progression-free survival is better in patients undergoing radiation compared to TOS. That is also statistically significant. Coming to the advanced disease, the de-intensification strategies. De-intensification strategies, because they have a good prognosis, so can we reduce the morbidity due to treatment? There are different options are there. Either you can replace the cisplatin, the hearing toxicity, the renal impairment, all with some amount of monoclonal antibodies. The second thing is you can give induction chemo followed by induction chemo and reduce the dose of radiation, reduce the dose of radiation and chemotherapy. Reduce the RT alone, RT only, and there is another thought process to avoid chemotherapy altogether. Replace the photons with a proton, and then use surgery, that's transfer robotic surgery, and then you, based on the risk calculation, you do the first data is where the can be replaced. This is patterned with the monoclonal antibody for instance. This is based on the Bonner trial. The hypothesis the Bonner trial was a randomized trial comparing radiotherapy versus radiotherapy plus cetuximab is not with chemoradiation. RT versus RT plus cetuximab. It has shown that cetuximab had better outcomes. Initially published in New England Journal of Medicine 2006, updated 5-year in Lancet Oncology in 2010. It showed that RT plus cetuximab is better than RT in terms of 5-year overall survival. Now, published, it shows that there is no difference of progression-free survival or overall survival at 3 years, but the related malnutrition and the gastrostomy difference was less in patients using IMPT intensity more intensity. The last thing I want to touch upon, this is not my topic, but this is the transfer of and clear adjuvant radiation. The 3 studies are there. 1 are phase 2 and 1 is the phase 3. And we have the results of the updated multiple times. And this very we need to have results set. And the W1 each included around
59 patients, and it was 3 clinical trial. In those patients, that is after surgery, T1, T2, and 1, these patients have an observation. And the intermediate patients, that included any clearance less than 1 month, 1 to 4 months, or and patients with higher species like patient with more than 4 nodes or in positive or in patient with where plus and when the last analysis in August, the last analysis it shows that the alpha median formation all the groups had very good outcomes. And in terms of the Pathos is a phase 2 study which patients have higher patients. Similarly, the intermediate patients are randomized between radiation 50 versus 60. The higher patients were radiation. Then the role of chemotherapy in higher patients. There are all adjuvant radiations. They adopt, that's a phase 3 clinical trial which is underway. And this includes only higher patients. And the patients with only the are randomized to give radiation or radiation plus chemotherapy. So I'm concluding this my presentation. So the early disease, okay, you have options on this surgery, but the recent ORACLE-2 trial, which was prematurely closed, showed that the radiation is better than surgery. And maybe in case in the adjuvant, the definitive treatment chemoradiation advanced disease can be replaced this one. So it's one data as of now all the three phases negative. Neogen people followed by the reduced dose of radiation reports of phase 3 clinical trial is underway. The proton basis proton basis proton IMRT trial showed that the nutrition and the rights to the gastrostomy was less in patients with diabetes. And this the results, the transfer robotic surgery followed by the tailored adjuvant treatment, double showed promising results and we need to wait for the this is a chapter contribution from my side regarding the management. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Dr. Chisel Thomason, for your very lucid and engaging speech that he has delivered. And I do believe that you all have gotten a very good insight into the HPV positive colorectal cancer management. And hopefully we will be gaining a lot of insights so that you can go for in your practice and apply some of them. Thank you. It's now over to functional rehabilitation after oral cancer treatment, integrating speech and swallowing therapy and oncology care. The talk is from Brooke Vanderton, who is a speech and swallowing therapist. Please welcome Mr. Brooke Vanderton. Good morning, one and all. And first of all, I would like to thank the organization, chairperson and the organizing secretary for inviting. And I thank for inviting speech and swallowing therapists and having a rehabilitation session amongst this entire session and having very early in the sessions. Okay, and with this deep gratitude, I initiate my presentation. So my background, I have completed my undergraduation, post-graduation in audiology and speech language pathology, and I more closely work with speech and swallowing therapy, focusing on head and neck cancers. And in my team, I have three people member, and I'll be dealing mostly with head and neck cancer patients and other oncology-related patients who are coming with speech and swallowing disorders. And I thank my team members, my mentors, as well as my patient. Okay. So I will be having this content in my presentation, where I'll be talking about the role of SLP, dysphagia as a symptom in oncology, and moving towards the clinical swallow evaluation, and identifying the objective evaluation needs in oral cancer, and approaches to dysphagia following oral cancer treatment.
So, starting with the role of SLP, it has asked the question: does swallowing rehabilitation improve recovery of swallowing function after treatment for advanced head and neck cancer? Yes, there are multiple reports and literature cites that speech and swallowing therapist or rehabilitation professional to be in the speech and swallowing team, where in which we can assess from the treatment, counsel the patient, and continued inputs will optimize the speech and swallowing rehabilitation after head and neck cancer management. So it has been always understood that this initiation early gives good improvement in individuals with head and neck cancer management. And as you all know that impacts of head and neck cancer across all these disciplines, that is having issues with breathing, difficulty in swallowing, and changes in osmosis, and speech and swallowing impairment, and speech impairment, and also hearing impairment, worsens your quality of life. There's each and every part of this has to be addressed to reduce and optimize these function in these individuals. So rehabilitation after surgical and reconstruction after head and neck cancer requires that speech and swallowing therapists as well as rehabilitation should together work together in making this patient journey very fruitful. So where disease and treatment has both effects on swallowing dysfunction, and where this disease and as well as the treatment will reduces the oral control, and it improves and it decreases the swallowing dysfunction, and safety and as well as the efficiency of the swallow is decreased. So understanding these factors are important before initiating the speech and swallowing therapy. So as a role of speech and swallowing therapy, so I'll be having safe swallowing strategies initiation to avoid aspiration, to therapeutic postures and exercises that I will be initiating in the patient, and modifying the diet. These are the three major differences that I will be bringing in the swallowing therapy. So moving to the signs and symptoms of the treatment. So its cardinal symptoms are cough, fever, and weight loss. We need to check before that triggers for the evaluation of dysphagia. So moving to the clinical dysphagia evaluation. So I begin with the evaluation of reviewing the chart, where is the site of lesion, what is the type of surgery, extent of surgery, and overall clinical status of the patient, whether the patient is fit for evaluation. And then moving further to the oromotor examination and cranial nerve examination and of all the structures that are useful for swallowing, in which oral hygiene is a paramount importance before the initiation of the speech and swallowing therapy evaluation. So moving to the water swallow test. So water swallow test is an important clinical tool to identify and screen the patient with the speech and swallowing difficulty. So I'd like to show you a small video sample of a patient performing 100 ml water swallow test. So 100 ml of water bolus is given to the patient, and the clinician is observing the movements of the larynx, and upward movement of the larynx indicates the laryngeal elevation to see the intactness of the integrity of the structures for swallowing function. The patient is taking quite long time to continue to swallow. The video doesn't have an audio or something. The patient has an evident symptom of throat clearing, and then the clinician is asking the patient if any other issues the patient is facing after the swallowing. Patient is reporting that there is only mild difficulty that he is noting. So such evaluations will help us understand and what could be the possible problem the patient is facing. So with a simple clinical tool, we can proceed further. So I am evaluating whether the patient has any defects in the tongue as well as the elevation of soft palate, which make me understand whether any nasal regurgitation is occurring or not. Okay. Thank you. Next, coming to the water swallow test, it has advantage and disadvantages. Where it has a fast, easy and reliable validated method, but disadvantage of this is a silent aspiration, which cannot identify in this water swallow test. So, and also it also unable to identify what is the possible pathology which we won't be able to visualize it. So
So once we perform this, what is the next thing that we need to do is it is not just enough only understanding the patient is having problem or not, but where is the problem, how is the problem. So understanding that, so we need to generate a hypothesis of what could be the possible pathophysiological problems the patient is having, and how to do it by doing an objective evaluation. So before going with objective evaluation, what is the possible hypothesis generation is that this patient might be having? That this is very inadequate. I understand that inadequate lip closure, reduced race of tongue, patient may be having any problem with respect to safety issues, that is reduced epiglottic closure or vestibular closure, and reduced piriform sinus opening leading to the spillage. So all of these factors could be contributing to any of this physiology which we won't be able to understand by only performing clinical swallow examination. That's why we may require either video fluoroscopy or endoscopic evaluation of swallowing to understand all of these things to tailor the therapy. So we need this objective evaluation, as it has been cited that the patients are aspiration are undetected in their early phases. That this will help us to understand which patients will require more advanced treatment and more tailored approach. So in predictors of aspiration pneumonia, most it is cited that oral hygiene has been a common cause for development of pneumonia in these patients. So thus, as a speech and swallowing therapist, my utmost and prayer in evaluation is checking for their oral cavity examination and presence or absence of the oral hygiene and promoting the oral hygiene in these individuals. So the patient is tracheostomies, it is quite possible to understand silent respiration, and we can use it with modified advanced fluoride test. So by adding a small water dye along with the food color, it will help us to understand while performing a water solid test, and with the help of suction or sputum, we will be able to identify if there is any sputum coated with the dye is having any silent respiration or not. So silent aspiration is commonly that we understand that absence of cough is not equal to absence of aspiration. Thus, having an instrumental evaluation in these patients will help us understand or rule out all this silent aspiration. So after completing that, we need to answer ourselves for all of these questions, whether there are any symptoms and pathophysiology as well as the decision making for removal of feeding tube, or should we increase it orally or improvement in food consistencies. So, general summary of the swallowing summary is to identify the pathophysiology and effective strategies of the treatment that we selected for the patient, and what is the treatment plan given to the patient. And for communicating within the process domains, so we need to have different outcome measures that usually generally used across all the centers, and so which can be used among oncologists as well as speech therapists or any other medical profession, which can be used to collect the information of the swallowing status of the patient by reporting of the water solar test, the performance of it, and functional oral scale and performance status as head and cancer scale. We'll just see it in next slide. So functional oral scale, this simple scale that has developed, and with this level of oral intake can be understood by just stating the level of anywhere between 1 to 7, 1 being nothing more, but 7 being total oral diet with no restrictions. And second scale that we use is performance status scale, where in which a similar scale where it talks more about the consistency the patient has, also a component of that it has understandability of speech anywhere between 0 to 100 and anywhere 0 to 100 for diet. Talks about the consistency patient is safe to initiate or to document for the communication. And time points of care for SLP. So as it is mentioned in the literature that there is a different phase of recovery. So the speech therapist or the swallowing therapist should be engaged all of these phases for optimizing the function. So of course, the weekly radiotherapy review is mandatory in all its patients to understand this and monitor the swallowing status. And diet modification. So as a special therapist, we assess and identify the possible and safe diet the patient can be initiated, and based on the weight as well as his clinical swallow performance. So for the dietitian, this particular required score or PSNX score is necessary for them to advise type of diet in their advice.
So proactive speech therapy is very, very essential in engagement of this good speech and swallowing therapy in all these patients for improvement in their swallowing function. 6. Yes, of course, good intervention requires good evaluation. Completing the evaluation, starting the rehabilitation strategies. So we all understand that all individuals will require the different type of strategies that you can give to the patient, in which exercising the patient, giving it various types of maneuvers as well as the competitive strategies will help and improve the muscles are involved in the swallowing. So I'd like to show another video of small post-modification individuals who underwent a case of buccal mucosa who underwent surgery, where the patient has inadequate lip seal. So you're simply applying a finger pressure over the labial seal, and which thereby reducing the labial seal and incompetence. And in another case, the patient is trying to swallow, and you can observe that very clearly. In the neutral posture, the patient has evident anterior swellage. So in the reclining posture, this has been effectively reduced. So such strategies can be employed easily in the clinical setting and teach the patient to initiate the oral trials. So another case example, which is an image of video fluoroscopy when patient using head back posture to easily open the bolus for easy initiation of the swallow. And some more case examples I would like to give. So in following the rehab in oral cancer, patient who underwent anterior tongue, and who in such patients what we have to do, waiting for a few more days and initiating oral trials after 7 days, and we can initiate with modified water soluble test, and after that patient seeing the status how the patient is improving, based on that we can initiate further more trials. And next, moving to the other complex cases, in such situations wherein which considering of hearing issues and seeing the coordination between the speech therapist as well as surgeon is essential in managing such patients. I'd like to show another case example wherein which in patient who underwent bicompensatory resection in mandibulectomy, and after the surgery, after 6 months, the patient's status is having severe aspiration and dysphagia, and with continued therapy in 2025, that is almost 20 months later, the patients after radiation therapy, after improvement with post radiation therapy, signs, symptoms and surgical symptoms with edema and improved efficiency and safety, the patient swallowing. So with that, swallowing exercise is major role in these patients, wherein which both active and passive management of should be done in these patients. We'll focus more on other things in next subjective sessions, wherein which the patients exercise to be taught, range of motion exercises, tongue range of motion, labial range of motion exercises to be taught, and different maneuvers with effortful swallow and Machako maneuvers to improve the strength of the tongue. And with other devices such as jaw stretchers can be used in management of prisoners. And another role we have, even in palliative patients also, there are certain roles of speech therapists where we can try to reduce the symptom of the patient by supporting to palliative rehabilitation and closing the patients. Okay, that's last slide. So, in instance of swallowing rehabilitation, evaluation, patient education, modification of diet, educating compensated strategies, and swallowing exercises and clinical nutrition consultations are very much essential in dealing with these patients. So, I conclude with that partnership is essential with being a speech therapist as well as all oncological fields in managing these patients. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ruth Manathan, for your very, very practical oriented lecture on vocal
rehabilitation with regards to swallowing, especially for all kinds of kidney cancer. Well, with surgeons, sir, it is always said that surgeons are busy doing surgeries, and rehabilitation is again the very, very important aspect of the whole thing. Because in cricket, you see, it is not the amount of shots that you are playing, rather the amount of score that you have made in the board that really matters. So it's over to now. It's time for Professor Jatin Pesha, the very personality for which we are all waiting for. Jatin Pesha from Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA. He's, as you all know, he's the stalwarts in the field of technique surgery across the world. Meanwhile, we just welcome Professor Dr. Sadhu Rahman sir for coming up here as the special assistant to the Chief Advisor, document of the Chief Advisor to the People's Republic of Bangladesh, Professor Sadhu Rahman sir. Good morning, sir. So, Jagdish is online? Oh. So please go on with your presentation. So very welcome to you, warm welcome to you from Bangladesh. Thank you, sir. Many thank you and good morning to all of you. I want to especially thank Dr. Muhammad Abdul Karim for the invitation to share this presentation with you. Let me see if I can share my screen. Are you able to see my screen? Hello. Hello, are you able to see my screen? Yes, sir, we can see. Thank you. So the topic I've been assigned to speak with you this morning is beyond the current staging system for oral cancer. As we all know, we stage the cancer with a specific purpose. You want to measure the volume and the extent of disease at the outset, at diagnosis. It will help you to plan selection of treatment and to assess prognosis. In addition, staging permits you to compare outcomes of therapy across geographic regions, among institutions, and among various treatment modalities. Your presentation is not slide mode, sir. Please, sir. Are the slides not moving? Moving, but your presentation is not on slide mode, sir. Okay, let me see. Full screen. Let me put on full screen. How about now? Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So the TNM staging was first introduced by Pierre Denbois in 1944, and it took nearly 10 years for the UICC to adopt the system in 1954. The American Joint Committee accepted the TNM staging system in 1959, and since 1980, both the UICC and the AJCC are working together to develop a uniform staging system which would be applicable globally. I had the privilege to chair the American Joint Committee in the cancer staging system for 20 years, and through 3 editions of the staging system, the 6th, 7th, and 8th edition, where significant input was introduced in revising and improving the staging process. We now therefore have a uniform, globally applicable staging system. In revising any staging system, the following points must be borne in mind. If the system should not be too complex. If it is too complex, people will not use it. While it may be very accurate, but if it is complex enough to have the clinicians get confused, then it will not be of any value. The system should be enough to discriminate various stages of the disease, such that each stage of disease, stage 1 through 4, falls into a quartile approximately, rather than 90% of patients falling into one stage and the other 10% the remaining 3 stages. So it should be discriminatory. It should have a higher compliance, and that relates to complexity, because the less complex the system, the higher the compliance will be. And finally,
rare tumors which occur or rare factors which occur less than 5% of the times are not factored into the staging system. In reference to revisions of the system, too frequent revisions should be avoided because we will not have time to observe the impact of a revised system. So between each revision, there should be a time frame for at least 5 to 7 years before a new revision is put into practice. So the staging system has evolved from simple T, N, and N over the years through a stepwise improvement process. Following the initial T and M staging, non-anatomic prognostic factors were added, which balance reporting of other factors and new information to collect the data, which would then undergo testing, validation, and eventually, if it stands that, it would be introduced into the revision. The ultimate goal is to move on to nomograms where we can enter in numerous factors and make the system applicable to an individual patient, as I will share with you. So the question is the current TNM staging system adequate? And the short answer is no, it is not. Is it workable? Of course it is. But it is not adequate because it considers only gross tumor factors. It does not include pathological features of the tumor, such as perineal invasion, lymphovacular invasion. It does not include functional status of the anatomy of the tongue, for example, mobility of the tongue. It does not include patient factors such as comorbidities, smoking, alcohol, pulmonary status. And most importantly, the TNM staging system is static. It is the patient is assigned a stage of disease at diagnosis. And 20 years later, the patient is alive with disease, but in the cancer registry, it is considered stage 3 term cancer. So that is, I think, the system cannot be static. It has to move along with the patient's life and be dynamic. And finally, the current system does not include the response to therapy because that is an important prognostic factor which should enter into any dynamic staging system. In the last edition, 8th edition of the revision of the staging system, those that have global applicability, but it would have to be a compromise between a highly accurate and complex system with low compliance and a relatively simple system with high compliance. So it is a difficult job to arrive at a staging system which would have high compliance and improved accuracy. The 8th edition was published in 2016 and is currently still in practice while the 9th edition is being produced stepwise with each primary site on an individual basis. This morning I'll confine my remarks for the 8th edition revision only to the oral cavity tumors. Although changes were made into oropharynx, thyroid, skin, and nasopharynx. The progress made in the 8th edition involves the addition of external staging, which would upgrade the head stage to N3. And in the primary tumor, depth of invasion was added for more accurate assessment of the risk of nodal metastasis. So the ENE, external extension, would upstage the tumor regardless of the size of the lymph node. It may be even less than 3 centimeters. But if it has external extension, it will be upstaged to N3B. And here is the detailed nodal staging, which is readily available on the internet. But suffice it to say that external extension upstages the tumor to N3B. For the primary tumor, the third dimension was added. We were up until then, we were only measuring the tumor on the surface. The length and the width, but now the depth is added in 5 millimeter increments, 0 to 5, 5 to 10, and over 10 millimeters. So that has rendered into the T staging for oral cancers. And clinically, clearly you cannot accurately assess the depth of invasion.
So clinically, the tumors are divided into thin tumors less than 5 millimeters in diameter, approximately, thick tumors between 5 to 10 millimeters by bimanual palpation, and very thick tumors which will be over 10 millimeters. Clearly, there is a margin of error in clinical examination. But the depth of invasion will clearly upstage the tumors regardless of the surface dimensions of the tumor in staging. In future, we want to add to this TNM staging system histomorphological features, molecular markers, non-anatomic prognostic factors, socioeconomic status, lifestyle, and comorbidities, as well as the response to therapy. And therefore, the goal is to develop a dynamic, personalized prognostic nomograms. In other words, the staging for each patient would be different on the nomogram. It would not be a group staging for all patients with similar extent of disease. So the rationale is that any single risk factor taken in isolation leads to decrease in predictive accuracy. Conversely, a prediction model that considers multiple variables is more accurate than a simple risk classification. The prediction model takes into account tumor variables and allows the clinician to make a rational decision for treatment based on estimated risk. And it also empowers the patient to understand the implications of their decisions in terms of the benefits and risks of treatment offered to them. So what is a nomogram? Nomogram is basically a line chart which shows scales of variables involved in a particular formula in such a way that corresponding values for each variable lies in a straight line across all scales. So, for example, here is the nomogram which takes into height, weight, patient body weight, body mass index, etc. So here is an example. A modern medical nomogram is a statistical prognostic model which is available on a graphical hard copy and is also available on a computer or on your smartphone, iPhone in your hand, where you can, in an instant, arrive at a nomogram while the patient is sitting in front of you as you enter the various parameters that are important for the patient's prognosis. So, nomogram, for example, maps patient's age, primary size, age dimensions, clinical nodal status, comorbidities, tobacco use, patient's ethnic race, etc. And each of these parameters is given a point score based on its impact on outcome on an individual statistical analysis. Take, for example, here is a patient with a 3 centimeter tumor. With a clinically positive lymph node. So the 3 centimeter tumor is shown in red here, 70 points. The lymph node metastasis gives 30 points. The subside of the tongue does not make a difference. There is no bone invasion, so there are 0 points for that. When you add up all these points, it comes to 130 points, giving you a 30% probability of mortality from this cancer. Now remember, this is beyond TNM. There are other factors added to that. And the advantage of this is something I will share with you. It has the ability to estimate individualized risks for each patient. It is user-friendly. It incorporates continuous variables. And it is better than clinicians' judgment. There are numerous nomograms already available in estimating the risk of cancer. This is for patients who are at high risk of developing cancer, in selecting treatment, in risk of complications, in predicting oncologic outcomes, and so on and so forth. Numerous nomograms are currently available. Now, the current TLM staging system has the following problem. Here we have 3 patients, all with oral cancer, all have a T2N1 tongue cancer here, T2N1 cancer of the upper gum and palate.
They are all stage 3 cancers, and their 5-year survival for stage 3 oral cancer would be 36%. But the difference is here. The first patient is a 60-year-old man. He has a 3 centimeter cancer, a 2 centimeter level 1 node. He is a 25 years smoker. He has diabetes, coronary artery disease. None of these factors enter into the staging system. The second patient is a young female, non-smoker, and otherwise healthy. And the third patient is a 40-year-old male with also a non-smoker, but takes alcohol and has diabetes and coronary artery disease. Let us see what happens if we enter these parameters into the nomograms for these 3 patients. Because in the current staging system, we just talked about the tumor factors. We did not add host factors, we did not add response to therapy, and we did not add histomorphological features of the primary tumor. Now, in each stage of the disease, there is inherent variability. For example, in stage 3 patients, some will live long, some will die very early, and others will have about a 30% survival. So there is a significant variability which is not considered into the stage 3 system. For example, the patient who is here has a 90% probability of survival would be given the bad news that you have stage 3 disease and a 30% survival probability. That is not accurate. So if you go back to these 3 patients and analyze that, the first person, 60-year-old male, tongue cancer, level 2 lymph node, 20 years smoking history, diabetes, coronary artery disease, all of these factors added into the nomogram, giving him a 30% probability of death at the time of initial diagnosis. So his survival drops from 36% to 30%. The second patient on a nomogram increases the survival probability from 36% to 65%. And his third patient, who by current staging system would be given a 36% probability, has an 80% chance of 5-year survival. So clearly there is a significant and distinct advantage of the nomogram over current staging system. So the next logical question is the nomogram a perfect solution? And then, sadly, the answer is no. Because yes, it is an improvement over the staging system, but it only assesses prognosis at the outset by all these other parameters. However, the prognosis changes as time passes. The prognosis changes if the disease recurs. The prognosis changes as the patient gets older. The prognosis changes as the patient develops other comorbid conditions. And therefore, the nomogram has to be dynamic, changing as the events in the patient's life are changing. And therefore, a static nomogram is not adequate or not ideal. So take, for example, the same patient who had a 55% probability of survival at initial diagnosis. Following surgery, where all these pathological parameters, which are now added to the nomogram, and that drops the survival probability to 52%. Let's move on along the patient's life. And 1 year following the surgery and the treatment, patient is free of recurrence, but he has gotten 1 year old, and then the survival probability drops down to 47%. 3 years following surgery, patient develops recurrence and metastasis in the lung and brain, dropping the survival probability to 38%. He gets symptomatic treatment with chemoradiotherapy and lives on till 7 years, but he has gotten older. The metastatic disease continues to remain stable or with low progression, dropping the survivorship to 20%, and eventually 7 years post-op, the patient dies of disease.
So you can see that this patient by current treating system would have remained in stage 3 with a 36% survival probability. Using a dynamic nomogram, his prognosis changes every new event develops in the patient's life. And so this is what happened in this patient. Surgery in 2013, post-op treatment, distal metastasis significantly changed the outcome in terms of survival probability, and with progression of disease, the 52% survival probability by current staging system dropped down to 20% with the progression of events during the patient's life. Here is another patient. Similar patient treated in 2012, a 56-year-old lady, T2 and 1 ton cancer, non-smoker, and nothing happens to her in terms of cancer. The cancer remains controlled, but the patient is getting older. At outset, she had an 86% probability of survival. 7 years down the road, that survival probability drops from 86% to 70%. Because she has gotten that much older, comorbid conditions have developed, and the survival probability drops. So, we need to move on to dynamic personalized nomograms, which can be created within moments on your iPhone by simply adding the prognostic parameters on the nomogram app. The American Joint Committee and UICC will soon be developing a staging app and nomogram app which will be available to everyone around the world, where you will be able to instantly create a nomogram giving a survival probability for an individual patient at that point in time, not based on initial diagnosis at initial treatment. So staging is a continuously evolving and a dynamic process incorporating new and varied information to improve accuracy and predictive power throughout the patient's life. Thank you. Thank you very much, Professor Jamin Sir, for a very nice insight into the new staging system that you're talking about. And we all are waiting for a dynamic nomogram. And it's time for giving thanks by the chairperson of the session, Professor Dr. Bella. I'm delighted to be here again. Of course. Yeah. Thank you very much for your impressive presentation and sharing your philosophy with us for the studying system. We know all that the studying system is not the final thing still, and it will be progressing at also time with the experience of the science and your idea of a dynamic nomogram is really impressive, and I think it is feasible, and UICC will take measures to implement it worldwide. Definitely our patients they will be benefited. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you again for coming to the house. My pleasure. Thank you very much. Bye-bye. So here ends our first session. Formally, we are concluding the first session, and it's to the formal inauguration session. We have among us our Professor Sanchit, Professor Dr. Satur Rahman Sir, Special Assistant to the Chief Advisor for the Ministry of Health and Family. Thank you. Thank you. Over to the inaugural session. Our profound thanks to your distinguished speakers, chairpersons, and moderators for skillfully steering the discussion and elevating the session through their expert contributions. Honorable gatherings, now we will enter into our inaugural session. Inaugural session will be conducted by Assistant Professor Dr. Abdul Karim sir. I would like to request sir to commence the inaugural session. Thank you, Dr. Tanvi.
honorable chief guest, special guest, guest of honor, respected chairperson, distinguished foreign and local faculty, dear participants, Assalamu alaikum and very good morning. It is my great pleasure to welcome you all to the second National Head and Neck and Thyroid Cancer Congress 2025 organized by National Institute of ENT. This year theme shaping the future of head and neck and thyroid cancer. Represent our mission to advance clinical excellence in research and comprehensive cancer care in Bangladesh. Now, with great honor and respect, I would like to request our distinguished guests to kindly take their seat on the dais. May I please request Dr. Mohammad Said sir, Honorable Assistant Chief Advisor, Ministry of Health and Family Welfare, our chief guest. Mohammad Saidur Rahman, Secretary Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare, our special guest. Professor Dr. Muhammad Abu Jafar, Director General of Health Services, guest of honor. Professor Muhammad Nasrul Hussain, Director General, Medical Education, guest of honor. Professor Dr. Muhammad Hassan Jafar, Director National Institute of Medicine, Chairperson of this section. Sir, we are deeply honored by your research presence. Kindly take your seats on the podium. Thank you, distinguished guests, for joining us on this stage. Now I would like to request everyone to please stand for the national anthem of the People's Republic of Bangladesh. Please have a seat. Now, this is time for presentation of our video presentation from our this is our quick video. We make it for this program in our direct supervision of our sir. ঘুরে আছে সারা এমন পরশ ছাড়া যে নেই কিছু প্রয়োজন আমার দেশের মাটির গন্ধে ঘুরে আছে সারা শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া
যে নেই কিছু প্রয়োজন। only for বাংলাদেশের অনেক জায়গা পাবো। Thank you, Special Hearing. I would like to request Dr. Lubna Mariam, Associate Professor, Radiation Oncology, please speak about head and neck cancer and in an NIND perspective. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairperson of the session, our beloved Director, Professor Mahmoud Sir, Honorable Chief Guest of this innovation program, Professor Dr. Mahmoud Sir, our special guest of honor, distinguished delegates, Assalamu alaikum, and very good morning. I'm Dr. Lubna Mariam. I'm working as an assistant professor in this institute from the Radiation Oncology Department. I have the privilege to have with you an overview of this institute. This institute was not here before 2008. Groundbreaking stone occasion happened in 2008, and after that, the building is rising. It started its services in 2013, and now it is 12 years old. It's a very young institute, but even it got the award, national award from the health ministry. So it's a great honor because it stands that it's a comprehensive effort from all of our department to give excellent service to our patient care. It is a 8-story building previously in space and with a 135 bed, but now it is ready to hand over a total 250 bed in hospital. Like other institutes, we have a non-paying, paying, cabin, cabin, therapy, and especially designated cochlear implant 4-bed. Let's have a tour of this institute. We have 2 equipped audiovisual facilities, classrooms, because students are the heart of this institute. We have a modern seminar hall, library with a reference book and journal facilities. This is the auditorium where we are standing now. Workshop training is a continuous process for the medical education. We have a skill lab in our institute to train our students and for future professionals. Teachers' students' lounge and designated prayer room.
Under the umbrella of our director, sir, we have the administrative and the academic professionals. We have 17 different departments, along with the otolaryngology, head neck surgery, audiology, like radiation oncology department, histopathology, radiological imaging, and so on. We have different services like the clinical services, academic activities, and social activities. Among the clinical services, we have outdoor service, indoor service, and the emergency service. In the outdoor service, you can see the picture down below. There is a huge patient load in our outdoor. Every day, more than 800 to 1,000 people comes to take our services. So it's our first, they go to our medical officer. If needed, they got admitted by the resident surgeon, and if needed, they are referred to our seniors. These curves clearly show the number has increased over the year. And in this year, almost 2 lakhs people has came to take our service. We have open emergency services 24/7. But for emergency OT, we also have an OT theater. You know, head neck surgeon, OT, operation theater, is the heart for their activities. So we have 6 operation theater. One operation theater is only for dedicated cochlear implantation. Till now, in this year, we already have more than 3,000 surgery done. Among them is 1,266 were head neck surgery. These are pictures from our OT, modern equipment from the OT theater. Post-operative ward. Here's the common surgeries performing in INT, the ear surgery, nose surgery, and head neck surgery. I must remark that head neck surgery, when the whole country failed, they refer to patient for our dedication. And especially the cochlear implant, I must mention, because it started its program in 2018. Till now, 574 surgeries completed, and after the surgery, the audio-visual therapy is going on for the patients. We also have the academic activities. We have students, we have designated MS courses in the institute, and also the fellowship students come for their training programs. Every Tuesday, we have the continuous medical education. Every Thursday, we are presenting the journal club, and we also have the different tumor board, like the tumor board for the oncology, tumor otology team for every Sunday, and cochlear board every Saturday. This is a glimpse of our tumor board where head neck surgeon, along with the radiation oncology, pathology, and radiology and imaging specialists, they came all together for complete decision making. We also have the IRB board research work. It's ongoing research work, some picture from our workshop. We have temporal bone dissection for the student, and it's free, and we give the certificate to our students. We have head neck surgery workshop, we have the colon surgery workshop, and we'd like to show you some activities from our social responsibilities. We like to celebrate the World Cancer Day among doctors and also for the community to aware them what is the causes of the cancer, how we can prevent. We also celebrate the Ear Care Day. We also celebrate Head Neck Cancer Day in 2025, the leadership of our communities. We also distributed the leaflet which marked the reason of head neck cancer and so on. Lastly, this is our latest registration for the patient services, because it is the social welfare office. It was not there before. In 2025, we have registered and established this office. So from now on, we can service, we can provide more support to the patient who are in need. I have a long list in my bucket to tell you, but due to time constraint, I'm not going to tell you today. But this is my last slide. We also have a small terrace with a beautiful garden.
These pictures come from this from our parents. Thank you very much. I really appreciate your patience. Thanks, Dr. Muriam, for your nice remark. The Congress is a remarkable milestone for us. We honored to host more than 500 from Africa country. We are also privileged to have 9 international faculties. We have joined. They have joined us in person or physically here in Dhaka. In addition, 5 distinguished speakers contributing virtually, 3 from United States of America, 2 from Memorial Sloan Kettering Cancer Center, and 1 from Harvard Medical School, 1 from Australia, and 1 from Malaysia. Ladies and gentlemen, as the special moment, we take great pride in launching and valuable publication, Head and Neck Cancer, Complete Guideline for Patient. The book is a collaborative effort by the expert of National Institute of ENT, written in simple language to help patients and families understand their diseases, option, and rehabilitation. It is a step forward towards patient empowerment, awareness, ensuring that knowledge becomes a part of healing. We are welcome our Secretary Sir, our Secretary Sir, Saidul Rahman Sir, Secretary, Minister of Health and Family Welfare. Welcome, sir. Now, we take great pride in launching and valuable publication of Head and Neck Cancer, Complete Guideline for Patients. Thank you, sir. Please have a seat. Now I would like to invite our respected guests to share their valuable remarks. But I like to request Mr. Saidul Rahman, Secretary, Health Services Division, Minister of Health and Family Welfare, is our special guest. Please, sir. আসসালামু আলাইকুম নমস্কার যারা এসেছেন আমরা আসলে যখন যে চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সকালবেলা আমার একটা সমস্যা নিয়ে আমরা অনেক সময় সিদ্ধান্ত কোথায় যাবো সকালবেলা খুবই ইম্পর্টেন্ট এরিয়াটা অনেক বড় কিন্তু গভর্নমেন্টের যে সার্ভিস সেটা আসলে খুবই কম প্রচুর রোগী আসছে যারা এখানে খুবই হিমশিম খেতে হয় কিন্তু এই সক্ষমতা আমরা তৈরি করতে পারি সব রোগীকে আমরা ঘুমানি সেই জায়গাতে আমরা যোগাযোগ দিচ্ছি অনেক ক্ষেত্রে আসলে পারিনি জনবলের যন্ত্রপাতির ঘাটতি রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটা যাতে সারা দেশের সব চিকিৎসককে লিড নিতে পারে এবং একটা বিষয় আমরা হাসপাতালগুলো তো বলি যে রক্তনালী দিবস যারা বলেন তাদের জনবল 60 জন জনবল দিয়ে তো সারা দেশের 17 কোটি মানুষের রক্তনালী চিকিৎসা সম্ভব আপনাদেরও চিকিৎসকের সংখ্যা কম সেই জায়গায় অন্যদেরকেও যদি একবারে নিয়ে এসে আপনাদের প্যাকেজে প্রাইমারি
সার্ভিস যাতে মেডিকেল সেন্টারে হেলথ কমপ্লেক্স পর্যন্ত পৌঁছানো যায়, তাহলে আমাদের সেবাটা সব মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। সেখানে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি, আপনাদের মোটিভেশন, পদোন্নতির বিষয় সবকিছু মিলে ডাক্তার বলার সমস্যা অলমোস্ট সব মানুষেরই কম বেশি আছে, চিকিৎসকের কাছে দেয় না, সেখানে সমস্যা। তো আমরা যদি সেই শতভাগ মানুষকে ওই গায়ে তাহলে 17 কোটির মধ্যে সংখ্যা তো আসলে অনেক, সেই জায়গায় আমরা ইনশাআল্লাহ সমন্বিত হবে এই বিষয়ে মানুষকে যাতে কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে পারি, সেই জন্য হেলথ মিনিস্ট্রি আপনাদের সাথে থেকে আছে। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন। একটা বিষয় একটু বলি, একটা সার্ভিস এখানে নাম আমি ভুলে গেছি, বোবা শিশুদের, এই জায়গাটায় আমরা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে একটা টাকা পাই, 10 লাখ টাকা বোধ খরচ হয়েছে, 10 লাখ টাকা। 10 লাখ টাকা করে একটা বোবা মেয়েকে কেউ বিয়ে করে না, বোবা ছেলেকেও কেউ বিয়ে করে, গদিন 10 লাখ টাকার বিনিময়ে যদি একটা মানুষের জীবন পরিবর্তন করে দেয়, তো সেটা আসলে একটা মানুষ চোখ হারানো, না কান হারানো বা যে কোনো একটা অঙ্গহানি হলে যে আসলে শারীরিক ভাবে যেমন অসুস্থ হয়, আর্থিক ভাবে আর্নার হিসেবে সে সেই জায়গায় আমরা অনেকে অনেক লোন দিয়ে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করি। একজন শিক্ষার্থীকে টোটাল ক্যারিয়ার শেষ করে একটা প্রতিষ্ঠান হয়তো 10 লাখ টাকা, কিন্তু 10 লাখ টাকা দিয়ে যদি তার জীবন পরিবর্তন করে, যেটা আমি মনে করি যে খুব কম ইনভেস্টমেন্ট একটা মানুষকে সুস্থ রাখতে হবে। সেই জায়গায় আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কেন পারি না, এটা আমি আসলে বলতে পারি। এই জায়গায় বেসরকারি স্যার আসলে আমরা যদি ইনিশিয়েটিভ নিই, বরাদ্দটা বাড়িয়ে দিই, একেবারে বলে একটা মানুষের জীবন পরিবর্তনের এটা একটা টুলস। এই জায়গায় একটু আমরা আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই, আরো যদি কোনো এরকম কম্পোনেন্ট থাকে আমরা একসাথে। ধন্যবাদ সবাই। Thank you, sir, for your valuable remark. Now I'd like to request our director and chairperson of this session, Professor Dr. Please give your valuable speech. আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই অনুষ্ঠানের এই সেশনে দুজন ব্যক্তির প্রতি আমি অসম্ভব কৃতজ্ঞ। আমি যখন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশেষ সহকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অধ্যাপক সাইদুর রহমান স্যার, he was my teacher since 1989, and ওই সময় থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত পোস্ট গ্রাজুয়েশনের সময়, ওই সময় কিন্তু আমাকে এই ফার্মাকোলজি বিভাগে বিভিন্ন কাজে আমি স্যারের কাছে যেতাম এবং উনি আমাকে টিপস দিতেন। আই এম ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু স্যার। Special guest, Professor Thyroid, he is also another learned person, another Thyroid sir. And very frequently I disturb him. Sometimes he says nothing. আমি শুধু কথা বলে স্যার শুনে যায়, আর কিছু বলে না। কারণ স্যার জানে আমি গেলে কিছু না কিছু আবদার নিয়ে যাই, এবং আবদার গুলো হচ্ছে এই ডাক্তার দেন, ওই ডাক্তার দেন, আমার স্পেশালিস্ট নাই, আমার প্যাথোলজিস্ট নাই, আমার। তো তারপরেও কিন্তু স্যার যথেষ্ট এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনেক যত্নশীল। আমি আসার পরে আমি অনেক চেষ্টা করে যতটুকু সম্ভব, এটার প্রতি খুব পজিটিভ। আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে আজকে সিরাপে স্যারের একটা মিটিং, ঠিক সেম টাইমে কিন্তু স্যারের একটা মিটিং, স্যারটাকে রেখে কিন্তু এই জন্য স্যার একটু আগে চলে আসছে যে যদি কোনোভাবে সে একটু আর্লিয়ার চলে যেতে পারে। আমাদের সচিব স্যারের সেম, আর আমার ডিজি স্যার আসতে পারেন নাই কারণ উপদেষ্টা ম্যাডাম একটা তো দে আর ভেরি বিজি পারসন অ্যাকচুয়ালি। এটার কারণটা কি আমি অ্যানালাইসিস করি। এটার মূল কারণটা হচ্ছে যে এই সরকার ইন্টারিম গভর্নমেন্টের আমরা প্রতিষ্ঠানগুলো যে কোনো বিষয়ে যখন আমরা অ্যাড্রেস করি, আমাদের একাডেমিক দিকগুলাকে সামনে রেখে ওনারা যথেষ্ট চেষ্টা করেন ফিজিক্যালি অ্যাটেন্ড করতে, যাতে করে সেই জন্য যে কোনো অনুষ্ঠানে স্যাররা কিন্তু না করেন।
আমাদের একটা ধারণা ছিল পলিটিক্যাল পার্সনরা, মন্ত্রী মিনিস্টাররা যখনই যে এখানে ডাকে দৌড় দেয় এবং একশো ফলোয়ার পিছিয়ে আমাদের স্যার আগে গেলেও না। আমি কিন্তু স্যারকে রিসিভ করছি, নিচে নামছি, আজকে থেকে স্যার এখানে বলতে। তো এই বিষয়গুলো আমাদেরকে আসলে অনুপ্রাণিত। আপনারা আজকে আমার সামনে উপস্থিত আছেন বরেণ্য চিকিৎসক, কিন্তু আমাদের ফরেন ফ্যাকাল্টিস, গতকাল এনাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি এবং খুব সুন্দর একটা টাইম পাস করেছি আমরা। আমার এখানে আছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলী এবং সারা দেশ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে আসা নাক গান গলা বিভাগের বিশেষায়িত চিকিৎসক বৃন্দ। আমি স্যার একটা কথা বলি আপনাকে, যে আমরা এই অনুষ্ঠানগুলো কেন করি তার মূল বিষয়টা হচ্ছে, আমরা যারা অনেক সময় এই টাটা মেমোরিয়াল বলেন স্যার, অন্যান্য এই যে স্লোয়িং ক্যাটারিং মেমোরিয়াল, আমাদের তো সবার ওরকম ক্যাপাসিটি নাই বা আমরা যেতে পারি না। তো মাঝে মাঝে এনাদের লেকচার যদি আমরা ফলো করতে পারি, হ্যাঁ, এনাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে পারি, কোনো প্রবলেম আমরা দিলে এনারা আমাদেরকে স্যার কিন্তু রিপ্লাই করে। যেমন লাইফ সার্জারির একটা সেকশন আছে, লাইফ সার্জারির ডেমনস্ট্রেশনটা আমাদের সবার জন্য, কারণ সবাই তো আমরা অনেকেই ক্যাপাসিটি নাই যে ওখানে গিয়ে ফেলোশিপ ট্রেনিং করবে। তো এইগুলোর কারণে আমরা এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করি এবং আমরা স্যার এই সর্বপ্রথম আমাদের সক্ষমতার মধ্যে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে এই অনুষ্ঠান করেছি। আমরা কোনো হোটেল ভাড়া করিনি, আমরা কোনো পয়সা খরচ করিনি। এটা আমি নিজেও পছন্দ করি না, আমি জানি আপনারা পছন্দ করেন। আমরা চাই আমাদের সক্ষমতা দেখাইতে যে না আমরা সক্ষম, আমরা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে নিজের প্রেমিসিসে আমরা শুধু শুধু অন্যকে প্রেশার দিয়ে। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে এই মিনিস্ট্রি অফ আমাদের এই ম্যাডাম উপদেষ্টা ম্যাডাম এবং সহকারী স্যার, এনারা কিন্তু বাই দিস টাইম একদম নিজেরা উইথ দ্য হেল্প অফ Ministry of Finance and Ministry of Establishment. আপনারা জানেন about 7,000 কিন্তু আর কখনো এইটা এত বড় ডাক্তারদের যে ব্যাকলগটা থেকে ছিটানোর জন্য মনের মধ্যে তাগিদ তৈরি করার জন্য পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডাক্তার 12 বছর ধরে তো এই জায়গাটা ধরে আমরা যখন একটা গ্রুপ ধরে স্যারদেরকে অ্যাপ্রোচ করলাম, যেটা কিন্তু ইটস ভেরি ইজি, এত সুন্দর ভাবে নিলেন এবং বললেন আমরা থাকবো, আমরা যা করার করছি। তো সেই হিসাবে আমরা প্রায় 7,000-এর মতো 7,000 সুপার নিউমারি পোস্ট হয়েছে এবং আপনারা দেখেন যে কিছুদিন আগে গাইনির একটা অর্ডার হয়েছে প্রায় more than 250 or something, 565 অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ফর গাইনি। এটা এই বাংলাদেশের হেলথের ইতিহাসে এটা কিন্তু একটা অনন্য দৃষ্টান্ত এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কিন্তু এগুলো আসছে। আপনারা এনকারেজ হবেন, কাজ করতে উৎসাহিত হবেন এবং এটা আপনাদেরকে মানতে হবে যে যাকে যেখানে পোস্টিং দিবে সেখানে কাজ করার এই মানসিকতা কিন্তু রাখতে হবে। তাই নিয়ে আমি আমার কথা লম্বা করতে যাচ্ছি না। আমি আবারও আপনাদের সবাইকে যারা এখানে আসছেন, আপনারা এই অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন এবং শিখবেন এবং আমরাও এরকম ভাবে আসতাম এবং আমি খুব অনুভব করতাম যে এটা এরকম প্রোগ্রাম রেগুলার করা উচিত। স্যারদের সঙ্গে কথা বলেছেন, বললেন যে তুমি চাও। আমি এখানে স্পেশালি বলতে চাই, আমার এখানে সামনে বসে আছেন 1913 সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটা এবং উনি একসময় ওনার প্র্যাকটিস বাদ দিয়ে এখানে মানে এই প্রতিষ্ঠান করার ক্ষেত্রে যদি কেউ পার্সোনালি লুজার হয়ে থাকে আমি সবাইকে বলবো একটু হাতটা দিন। তার পরবর্তীতে আমার এখানে যে কজন ডাইরেক্টর স্যার আসছেন, প্রত্যেকজন ডাইরেক্টর স্যারকে আমি পার্সোনালি ইনভাইট করেছি। স্যার আছেন, আবুল হাসান স্যার আসতেছেন। আমি তো আসলে আপনাদেরকে নিয়ে গর্বিত। আপনাদের তৈরি করা এই প্রতিষ্ঠানের আমরা 4টা ফ্লোরকে আমরা এক্সটেনশন করেছি এবং ওইখানে আমরা শুধু, যেহেতু আমাদের টিচারদের অ্যাকোমোডেশন আছে, আমরা শুধু এখানে পেশেন্টদের জন্য এটা করবো এবং আমরা 11টা সিট নেওয়ার পরে এটা 250 বেডের প্রপোজাল অলরেডি আমরা মিনিস্ট্রিতে পাঠিয়েছি। দে আর ওয়ার্কিং ওভার দেয়ার। সো আমি আর কথা বাড়াই না,
আমি আবার আমার অন্তরের অন্তঃস্থল ব্যক্তিত্ব হয়ে দেখায় আমার ছাত্রী স্টেজে বসে আছেন এবং এই অনুষ্ঠানের পিছিয়ে আমার ইনস্টিটিউটের প্রত্যেকটা থেকে শুরু করে প্রস্তাব পর্যন্ত যে পরিমাণে কষ্ট করেছেন, শ্রম দিয়েছেন, প্রত্যেককে আমি আমার অন্তর থেকে অন্তঃস্থল থেকে আপনাদের দিয়ে জানাই। এবং আমার ফরেন ফ্রেন্ডস যারা আসছে, এনারা ওনাদের ভ্যালুয়েবল টাইম শেয়ার করে এখানে আসেন আমাদের very thankful to you. So thank you very much. Thank you. Have a good day. Thank you, our beloved director, sir. This institute was established by Professor Dr. Abdullah. At that time, he was in a stroke, cerebrovascular accident, and doctor he was admitted in hospital. I would like to everyone please stand and have a respect to Professor Dr. Abdullah. Please. Thank you, sir. Please have a seat. I would like to request Professor Dr. Saidur Rahman, sir, a special assistant to Chief Advisor. Please, sir. With them, please allow me to speak in Bangla. One of the delegates I met yesterday in the conference of pathology of the Memorial Hospital. আসসালামু আলাইকুম। আমার জন্য এটা একটা, আমি ইনস্টিটিউটে আসিনি, সত্যি কথা প্রথমবার হয়েছে আজকে। ক্যান্সার নিয়ে আপনারা ইউনিটের অনেক বেশি আলোচনা করেছেন। আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যে আপনি এই ধরনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট গুলো আসলে এই ধরনের ইনস্টিটিউট গুলো নেয়। আমরা বারবারই বলেছি দেশে অনেকগুলো ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন হসপিটাল না, শুধুমাত্র একটা এডুকেশন ইনস্টিটিউট না, এটা ওই ডিসিপ্লিনের একটা এপিক্যাল বডি। সো ওই এপিক্যাল বডিকে আসলে এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। সারা দেশের সবাইকে এই ধরনের ইভেন্টে সম্পর্কিত কক্সবাজারে বা কুমিল্লায় কাজ করেন, তাকে আসলে গ্লোবাল কন্টেক্সটের সঙ্গে রিলেট করানোর জন্য কানেক্ট করার এটা একটা কংগ্রেস আমি দেখলাম ক্যান্সার। আপনারা এগুলো সবাই এক্সপার্ট। আমি এখানে সামনে বসা অনেকে দেখতে পাচ্ছি সিনিয়র আব্দুল স্যারের কথা মেয়ে, এছাড়াও অনেকেই সিনিয়র যারা আছেন 40-50 যাবত চিনলেন। তো এটা আমার জন্য বিরাট অপরচুনিটি যে আপনাদের সামনে আসেন, কথা বলতে পারছি। এটা একটা বলেন যে আসলে গত বছরের অভ্যুত্থানের কারণে আমি ফার্মাকোলজির উৎপাদন করার কারণে আমাদের কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি, তার অংশ হিসেবে আপনাদের সামনে আজকে এখানে উপস্থিত হলাম। এমনিতে ক্যান্সার আসলে আপনার হেডনেকের বার্নিটা ক্যান্সার অ্যাকচুয়ালি ইএনটি আমরা করি, আপনার লক্ষণভাবে জানেন। তারপর আমরা আমাদের সকল হাসপাতালগুলোতে আসলে যে দ্রুত ডিজিজের আউট পেশেন্ট বার্ডেন সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্কিন ডিজিজ, একটা হচ্ছে ক্যান্সার ইএনটি। কিন্তু এটা ঠিক যে সাফিসিয়েন্ট নাম্বার আমাদের ইএনটি স্পেশালিস্ট নাই, অথবা আমাদের ওই লেভেলে যাওয়া যায়নি এখন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ইএনটি স্পেশালিটিতে মানে হেড নেক থাইরয়েড ক্যান্সার এটা একটা গ্রে এরিয়া। মানে আমরা বলি যে এখানে আসলে অনেকের এরিয়া অফ ইন্টারভেনশন আছে। এখানে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট আছে, সার্জিক্যাল অনকোলজি আছে, ইএনটি যারা আছেন জিজ্ঞেস করছিলাম আসলে সার্জিক্যাল অনকোলজি আছে কিনা। যেমন দেখলাম যে জিজ্ঞেস করলাম যে বলবো যে না, ওইভাবে সার্জিক্যাল অনকোলজি হিসেবে নেই, বাট ওনারা সার্জারি পার্টিকুলারলি হেড নেক সার্জারি থাকে এবং ওনারা আসলে ডিল করে। আজকাল তো আসলে মানে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে যে রেগুলেশন হয়ে যাচ্ছে, এটা আসলে খুবই মানে কোপ করা ডিফিকাল্ট। এটা দুই অর্থে, একটা টেকনোলজির সঙ্গে, একটা হচ্ছে কস্টের সঙ্গে। এটা টেকনোলজিক্যালিও খুবই র্যাপিড প্রোগ্রেসিং, প্রেসিশন মেডিসিন বলি, টার্গেটেড থেরাপি বলি, বিভিন্ন জিনিস এগুলোর কারণে এটা মানে খুবই র্যাপিড প্রোগ্রেস। এটা একটা ইস্যু। র্যাপিড প্রোগ্রেসের সঙ্গে আমাদের মতো ইকোনমি, বাংলাদেশের ইকোনমি $25,000 আসলে এই র্যাপিড স্পিডের সঙ্গে কোপ করা খুবই কঠিন।
তো এখানে আসলে আপনাদের উপর নির্ভর করে যে আসলে এটা একটা ব্যালেন্স রাখতে পারে, বিকজ এটা এভিডেন্সের উপর বেস করতে হবে, এটা সত্য, কিন্তু এভিডেন্স কতটা শক্তিশালী। এবং এই যে আমাদের জানলাম, খুবই ভালো লাগছে যতীন স্যার যখন বলছিলেন আসলে এই যে আমাদের মানে এতদিনের আমরা সেই ছোটবেলা থেকে আমরা শিখতেছিলাম, আজকে যেটাকে উনি আমাদের রিভিজুয়ালাইজ করার জন্য বললেন, আজকে উনি যেভাবে বললেন যে আসলে এটা অন্যভাবে চিন্তা করা যায়, এই ব্যাপারগুলোকে আসলে কোপ করতে পারা, ইন্টেলেকচুয়ালি কোপ করতে পারা, আমি ইনস্টিটিউশনালি কোপ করতে পারা, সারা দেশব্যাপী ডিসিমিনেট করতে পারা, এগুলো বেশ চ্যালেঞ্জিং। তো যেটা মানে দরকার সেটা হচ্ছে এখানে খুবই একটা মোরাল কম্পাস, এথিক্যাল কম্পাস যদি মগজে না থাকে, তাহলে কিন্তু আসলে যদি আমরা জাম্প করি ইনটু দ্য রিয়েল অ্যাডভান্সেস, এটা আবার আমাদের ইকোনমির জন্য, পেশেন্টের জন্য এটা খুব মানে তাদের জন্য এটা রেশনাল না আসলে। মানে আমরা মনে করি যে হয়তো সবচেয়ে এটা তো গাড়ি না, যে আসলে বিএমডাব্লিউ টা আসলে যেটা মানে এটা খুবই মানে আমি বলছি যে এই পরিষ্কার কথাটা বোঝা দরকার যে বিএমডাব্লিউ কতটা ভালো এবং কতটা বেশি দাম। পার্টিকুলার সার্জারি অথবা মেডিসিন অর রেডিওথেরাপি, এটা পার্টিকুলার ইন্টারভেনশন, এইটা আজকাল সব জায়গায় এগুলো পাচ্ছি। আপনারা নিশ্চয়ই ভাবে পড়েন, তারপরেও আপনারা নিশ্চয়ই জানেন না, তারপরেও আজকাল এটা আমরা একটু নোটিফিকেশন আনতে চাই যে আসলে প্রত্যেকটা ইন্টারভেনশনকে আসলে মেজার করার একটা লিমিট আছে। মানে এই যে এডিশনাল কস্ট ইনকার, এটা আসলে কতটুকু, যেহেতু পার্টিকুলারলি ক্যান্সার, সেখানে কিন্তু একদম কতদিন বাঁচবে এক্সট্রা, এবং সেই বেঁচে থাকার কোয়ালিটি কেমন হবে, এটা খুব কোয়ান্টিফাই করা কিন্তু ফর্মুলা আছে। উনি যদি আরো 2 বছর অ্যাডিশনাল লাইফ হয়, এর মধ্যে উনি সিমটম ফ্রি লাইফ কত, সিমটম সহ লাইফ কত, এন্ড ফর দ্যাট কত টাকা খরচ হবে, এন্ড ইজ ইট রিয়েলি জাস্টিফাইড, এটা কোয়েশ্চেন করতে পারে যে আসলে এই সার্জারি বা এই পার্টিকুলার মেডিকেশনে 2 বছর হবে, এই পার্টিকুলার মেডিকেশন এডিশনাল 1 বছর লাইফ দেয়, বাট ওই 1 বছর কোয়ালিটি অফ লাইফ কেমন হয়, এবং ওইখানে কতটুকু সিমটম ফ্রি থাকে, কতটুকু সিমটম সহ থাকে, এন্ড দেন প্রশ্ন করা যে আসলে আমি যে এডিশনাল কস্ট এটার জন্য করবো, এটা কতটা রেশনাল বা জাস্টিফাইড। সো এই ক্যান্সার, হেড নেক এবং থাইরয়েড ক্যান্সার, এটা সম্ভব মানে এটা ইনক্রিজিং বার্ডেন, সেটা জিনিস, এটা একটা অংশ প্রিভেন্টেবল, অর্থাৎ সেগুলো আপনারা আলাপ করেছেন, করবেন আগামীতে। কিন্তু প্রিভেন্টেবল পার্টটাতে খুব দুঃখের কথা হচ্ছে, আমি বলে ফেলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে এবার টোবাকো নিয়ে বড় স্ট্যান্ডিং নিয়েছিলাম, মিনিস্টার হেলথ টোবাকোর রেস্ট্রিকশনের জন্য খুব বড় শক্ত অবস্থান নেওয়ার পরও আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে আসলে তারপরও আমরা দেখতে পাই যে একটা বড় টোবাকো কোম্পানি বাংলাদেশে এসে তাদের স্থাপনা করলেন। সেটা আমাদের বিং এ পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট, এটা বলতে লজ্জা লাগছে আমার, তারপরও আমি মেনশন করতে চাই। সেটা প্রিভেন্টেবল, বড় অংশ প্রিভেন্টেবল। সেকেন্ড, এটা ডিটেকশনটা আমাদের পুরো হেলথ সিস্টেমকে আমাদের আসলে চেষ্টা করতেছিলাম আমরা ঢেলে সাজানোর। তার মধ্যে একটা জায়গা ছিল আসলে আমরা বলছি এটা 3টা কলাম আসলে, প্রিভেন্টিভ এন্ড কিউরেটিভ, যেটাকে আমরা বলছি প্রাইমারি কেয়ার, আর যে কিউরেটিভ যেটাকে আসলে বলছি আমরা যে হসপিটাল এন্ড ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেস, আর হচ্ছে যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড ইনোভেশন, যেটা হবে এডুকেশন এন্ড রিসার্চ। 3টা বেসিক কলাম আসলে হেলথ। এখন এই 3 কলামকে সাপোর্ট করার জন্য বাকি সব লাইক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট বলি, এমআইএস বলি, আমাদের সিএমএসডি বলি, নিমো বলি, সব হচ্ছে সাপোর্ট সার্ভিস, অফিস অফ সাপোর্ট সার্ভিসেস। আর 3টা কলাম আসলে 3টা ডিজি নাম হতে পারে যে কোনো কিছু। আর ডিজি ড্রাগ নামে একটা ড্রাগ আছে, এটা আসলে দুনিয়া জুড়ে ডিজিতে থাকে না, এগুলো অনেক বেশি আপনার শুনলেন এফডিএ, কোনো জায়গায় বলে এমএইচআরএ, অন্য নামে থাকে, মানে এটা একটা রেগুলেটরি এজেন্সি। আমাদের দেশেও কিন্তু টেলি রেগুলেটরি এজেন্সি আছে, এনার্জি রেগুলেটরি এজেন্সি আছে, কিন্তু ড্রাগ রেগুলেটরি এজেন্সি না বলে ওটাকে আমরা বলি ডিজিডিএ। সে একটা বড় রিঅর্গানাইজেশনের প্ল্যান আছে, সেটা হবে আস্তে আস্তে। তাহলে সেটার সঙ্গে আসলে এই ক্যান্সারের সম্পর্ক কি? আমরা বলছি ওই যে একটা কলমের কথা বললাম, প্রিভেন্টিভ এন্ড প্রমোটিভ, বেসিক্যালি ওই কলমে যত ফোকাস দেওয়া যাবে ততই বার্ডেন হবে পেছন দিকে কম, মানে কিউরেটিভ কলম। এই যে হসপিটাল গুলি আমরা ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেস, এটা এক্সপেন্সিভ, এটা আসলে অ্যাফোর্ডেবল না, এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে কিউরেবল। এই কিউরেবল অবশ্য ক্যান্সার আবার জটিল শব্দ, ভেরি ফিউ আর কনসিডার্ড কিউরেবল। তারপরেও আপনারা যদি বলতে পারেন যদি আর্লি ডিটেকশন হয় তাহলে এটা হয়তো বা কিউরেবল হতে পারে, আমরা বলতে পারি কিউরেবল। তাহলে এখন ভাবা হচ্ছে যে আসলে যতটা বেশি পয়েন্ট অফ কেয়ারে এবং ওই প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারের হাতে যত বেশি ডিভাইসের দেওয়া হবে, ইলেকট্রনিক ডিভাইসের, ডায়াগনস্টিক ডিভাইসের যত বেশি তাদের হাতে দেওয়া যাবে প্রাইমারি কেয়ার প্রোভাইডার, তত আসলে স্ক্রিনিং মেকানিজমটা ভালো কাজ করবে। সেটা ডায়াবেটিস হাইপারটেনশনের বেলায় সত্য, সেটা যে কোনো সব ডিজিজের বেলায়। এবং ওই জায়গায় যে প্রমোটিভ কেয়ার, এই প্রিভেন্টিভ এন্ড প্রমোটিভ আসলে আপনাদের দিকে আসলে
আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, তারপর আমরা বলি যে আমরা আসলে হ্যান্ডহেল্ড আলট্রাসোনোগ্রাম আসলে এবার দেওয়া হবে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের। আসলে পোর্টেবল এক্সরে এবং ল্যাপটপ সেজের এক্সরে মেশিন প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের হাতে যাবে, এবং এগুলো সবই কানেক্টেড থাকবে। আপনারা দেখলাম মানে ওইখান থেকে কিছুই দেখতে হবে না, এখানে আপনি মানুষকে দেখতে পাবেন। আসলে উনি যখন হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসটা একজন প্রেগনেন্ট মাদারের ধরবেন, সাথে সাথে এটা আসলে দেখতে পাবেন। আবার দেখার দরকার পড়বে না, এটা অন্যভাবে নেবেন না। আবার অনেক জায়গায় দেখার দরকার পড়বে না, কারণ এটা সাপোর্টেড বাই এআই এবং যেটা ভ্যালিডেটেড ইন বাংলাদেশ। তো আসলে সে ওখান থেকে একটা 80-90% অথবা তার থেকে বেশি অ্যাকুরেট আসলে একটা প্রডিউশনাল ডায়াগনোসিস দিয়েও দিতে পারবে আসলে ওই ডিভাইস ইটসেলফ। মানে এটা উপরে আসতে হবে একজন সোনোলজিস্ট বা একজন গাইনোকোলজিস্টের কাছে অথবা একজন রেডিওলজিস্টের কাছে, সেই প্রয়োজনটা আস্তে আস্তে কমে যাবে। সো যত বেশি পয়েন্ট অফ কেয়ারে আমরা ডায়াগনোসিস দিতে পারবো, যত বেশি ডিভাইস অ্যাড করতে পারবো আমাদের প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে, উপর থেকে বার্ডেনটা কমে যাবে। আমরা আজকাল একটা সহজ স্টেটমেন্ট বলি, সেটা হচ্ছে হাসপাতালে রোগীর প্রেজেন্স সবসময় ইন্ডিকেট করে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের ফেইলিয়ার। মানে যখন আমরা হাসপাতালে, এর মানে কি প্রাইমারি হাসপাতালে রোগী আসবে না, নিশ্চয়ই আসবে, 100% ইফেক্টিভ হলেও কিছু রোগী আসবে, কিন্তু সেই সংখ্যাটা অনেক কমে যাবে যদি ওই প্রাইমারি কেয়ারটা ভালোভাবে কাজ করে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যত মিনিস্ট্রি যা ফেইলিয়ার আছে, সরকারের না, সরকার বেসরকার যত ফেইলিয়ার, সবগুলো আলটিমেটলি ক্রিয়েট করে হচ্ছে বার্ডেন অন হেলথ। আপনি যদি মনে করেন এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি এয়ার কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারলো না, আমাদের মনে করি পানির কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারলেন না, আমরা আলটিমেটলি মনে করি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট কমাতে পারলেন না। মানে যে কোনো মিনিস্ট্রি যে মনে করেন বিল্ডিং কোয়ালিটি, বিল্ডিং এর স্ট্রাকচার ঠিক রাখতে পারলেন না, এমনকি এরোপ্লেন কাজ করলো, মানে এয়ারফোর্স এরোপ্লেন কাজ করলো, আমাদের স্কুল মানে এডুকেশন, ফিনান্স, আপনি যেখানে দেখবেন ডিফেন্স, মানে যে ফেল করবে, ফেল করার সঙ্গে সঙ্গে সেটা কোথায় ক্রিয়েট করে পারবেন আলটিমেটলি পুরো গভর্নেন্সের সমস্ত জায়গায় যে কোনো ফেলিয়ার আলটিমেটলি বার্ডেন ফেস করতে মানুষ দেখে কি এটাকে একটা হেলথ সিস্টেমের ফেলিয়ার হিসেবে। আমরা সেই জন্য হেলথকে একদম টপ প্রায়োরিটি, যে সমস্ত সিস্টেমের যখন যেখানে মিস করে ফেল করে সেটা তো আসলে হেলথকে হ্যান্ডেল করতে হবে, ওই ক্যাপাসিটি থাকা দরকার হেলথ সিস্টেমের, যেন রেসপন্ড করতে পারে হেলথ সিস্টেম। তো আজকে ক্যান্সারে আসলে আমি মনে করি এই ইনস্টিটিউট, এই কংগ্রেস আসলে তখনই মিনিংফুল যখন এইভাবে কানেক্ট করেছেন 500 জনকে। আপনারা বলছেন বাংলাদেশের প্রায় আমরা মনে করছি যে একেবারে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে যত ইএনটি স্পেশালিস্ট সবাই এখানে উপস্থিত। তো এটা আসলে তখনই এটা মিনিংফুল কংগ্রেস হবে যখন ওনারা ফিরে গিয়ে আসলে এখানকার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে নলেজ, যে এক্সপার্টিসটা ডেভেলপ করে সেটা ওখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। অথবা একটু আগে বলছিলেন সেক্রেটারি যে, বা শরীফাতও বলছিলেন যে উনি যান মানে হচ্ছে কোন একটা যন্ত্র চেপতে যান অথবা কোনো কিছু একটা একজন অ্যানাস্থেসিওলজিস্টের জন্য অথবা একজন। আমরাও আশা করবো আসলে আমরা হয়তো অল্প কিছুদিন থাকবো, কিন্তু আপনারা যখন আগামী দিনগুলোতে আসবেন আসলে আপনার নিজের, আপনারা জানেন আমরা ইংরেজিটা বলেছি এবার সমস্ত ট্রান্সফার পোস্টিং মোটামুটি ভাবে আর 1 মাসের মধ্যে এটা আর কোনোদিন কোনো ইয়ে দিয়ে হবে না, মানে যে কি বলে মানুষের ইয়েতে হবে না, এটা মোটামুটি ভাবে একটা ম্যাট্রিক্স বের হয়ে যাবে, এবং ম্যাট্রিক্স খুবই ট্রান্সপারেন্ট ম্যাট্রিক্স। আপনারা জানবেন যে কার পজিশন কোথায়। আমরা ঠিক মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছি, ওখানে আমরা ভর্তি হতে নাম্বার দিয়ে, এখানে নাম্বারের পাশাপাশি আরো কিছু ফ্যাক্টর থাকবে, যেমন আপনি আসলে পোস্ট গ্রাজুয়েশন কবে করবেন, আগে করে থাকলে আপনি বেশি নম্বর পাবেন, পরে করে থাকলে কম। আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন উপজেলা কাজ করে থাকলে প্রতি বছরের জন্য যা পাবেন, জেলায় কাজ করে তার চেয়ে কম পাবেন। জেলা থেকে যদি আপনি মেডিকেল কলেজে কাজ করে থাকেন তাহলে তার চেয়ে কম পাবেন। এর মানে কি, যিনি দূরে কাজ করে রুরাল আরবান প্রাইমারি পপুলেশনকে সার্ভ করেছেন উনি এবার আসবেন উপর দিকে, যিনি আগে বলতেছেন উনি আসবেন উপর দিকে, উনি প্রেফার্ড পাবেন আস্তে আস্তে। আবার পরের রাউন্ডে এসে 3 বছর 4 বছর পরে আবার উল্টে যাবে জিনিসটা। সেই মানে সারাক্ষণ এটা একটা ডাইনামিক রোবাস্ট সিস্টেম, যেটার মধ্যে আসলে মোটামুটি ভাবে আমি বলছি যে ফুল প্রুফ, এটাই কোনো ফাইনাল ফর্মুলা, কিন্তু মোটা দাগে যে অবস্থাটা তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে অন্তত পক্ষে কিছুটা এটা পক্ষপাতহীন, কিছুটা প্রভাব মুক্ত করার চেষ্টা করা যায়। আগামীতে এই যে 7,000 প্রায় 9,000 8,500-এর মতো মানুষ প্রমোশন পেয়েছেন, এই ওনারা আসলে বাংলাদেশকে সার্ভ করবেন, সেই বিশেষজ্ঞ সেবা মানুষের কাছে চলে যাওয়া এবং সেটা ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি মেনে যাওয়া, এটা চেষ্টা করা হবে। তো আজকে এখান থেকে যারা ফিরে যাবেন আপনারা নিশ্চিত থাকেন যে আসলে মোটা দাগে স্বাস্থ্য বন্দোবস্তে আসলে বড় ধরনের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলছে, একটা রূপান্তর প্রক্রিয়া চলছে, যেটার মধ্যে বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা, বিশেষজ্ঞদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা, এই ব্যাপারগুলো বন্দোবস্ত থাকছে, রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করা যায় আগামী তো নিশ্চয়ই থাকবে। সো ক্যান্সার শুধুমাত্র এই হেড নেক থাইরয়েড ক্যান্সার না, ক্যান্সার আমাদের ওভারঅল একটা প্রায়োরিটি ছিল আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি।
কিন্তু আপনারা সবাই বুঝতেই পারেন যে আসলে আমরা প্রথম কয়েক মাস তো ফায়ার ফাইটিং করতে হয়েছে, মানে আগুন নেভানো লেগেছে। তারপরের দিকটাতে আসলে ক্যান্সারের মতো এইরকম একটা জটিল সমস্যা রিড্রেস করার জন্য যে অবকাঠামো এবং অন্যান্য পরিবর্তন দরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়, সেগুলো আমরা করে উঠতে পারিনি। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে স্বীকার করছি আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্সারকে পর্যায়ক্রমে ক্যান্সার যেভাবে বাড়ছে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে। হেডলাইন ক্যান্সার তার মধ্যে একটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এখানে বাড়ছে ক্যান্সার। আপনারা এগুলো ভালোভাবে জানেন, ডায়াফ্রামের উপরের ক্যান্সার সম্পর্কে, এগুলো সম্পর্কে আলাদাভাবে অগ্রাধিকার আছে। আশা করি আগামীতে এগুলো প্রতিফলিত হবে সরকারের নীতি নির্ধারণে। তো আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, আয়োজকদের এবং সামনে বসে থেকে আমার যারা মুরব্বী আছে, আপনারা যারা আমার কাছাকাছি সমবয়সী আছেন এবং ইয়াং স্পেশালিস্ট এবং ইয়াং গ্রাজুয়েটস ট্রেনিং, আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল। ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমাদের জন্য, যেন আমরা যে দায়িত্বটা নিয়েছিলাম সেটা যেন সম্মানের সঙ্গে শেষ করে যে বেরোতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, sir. Our standing speech, we will people among all doctors always follow you, sir, your speech. We will usually on online your speech, but today we are fortunate that we are physically hearing your speech. Thank you, sir. This session is now ended, and now we will go to second session. Thank you, sir. Thank you. Thanks to our honorable chief guest, Professor Dr. Mohammad Sayyid Rahman sir, Special Executive Chief Advisor for Ministry of Health and Family Welfare, and special guest, Mr. Mohammad Sayyid Rahman sir, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. And also Chairperson, Professor Dr. Mohammad Hassan Jafar Rifat sir, Director, National Institute of ENT. Thank you again for giving us your valuable time from your busy schedule and honor us with your gracious presence. I humbly request to take your respective chairs in the audience to enjoy the rest of the session. I request dear audience to have your seats. Our sessions will be continuing very soon.